I have mentioned here what are the key risks relating to the audit risk. So then once you are discussing this risk topic in different sectors, different subjects, we are discussing different risk categories, but risk common understanding is what's the meaning of risk? Deviation from the expectation. එතකොට අපි audit risk එක කියන්නේ මොකක්ද? auditor erroneous audit report එකක් issue කරන්න තියෙන probability එක. auditor expect කරන audit report එක හරි කියලා, but there may be many misstatements. So then once you are calculating that probability, that's called audit risk. එතකොට audit risk එකේ elements මොනවද? audit risk එක හැදෙන්නේ කොහොමද කියන එක තමයි අපි මෙතෙන්දී කතා කරන්නේ. අපි කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී කතා කරේ auditor විදියට කොහොමද risk assessment එක කරන්නේ. එතකොට ඒකයි මේකයි link එක මොකක්ද? auditor විදියට assessment level එකට risk එක calc කරන්න ඕන. මොන categories වලටද calc කරන්න ඕන? Inherent risk and the control risk and the detection risk, right? So what are the elements of the audit risk is the area we are going to discuss. එතකොට auditor තමන්ගේ expectation එකෙන් deviate වෙන්න පුළුවන් areas තුනක් තියෙනවා. මොනවද areas? එක inherent risk and the control risk. What do you mean by that? අපි දැන් audit risk එක වෙන්න පුළුවන් elements ටික understand කරගන්න තමයි යන්නේ. අපි summary එකක් විදියට මෙතන mention කරලා තියෙනවා. audit risk consists with inherent risk plus control risk plus detection risk. එතකොට මේක අපි real meaning එක ගත්තොත් financials වල misstatements තියෙන්න පුළුවන් probability එක plus auditor ට miss වෙන්න පුළුවන් probability එක. එක තුනම තමයි audit opinion එක වරදින්නේ. කොහොමද? If I am repeating myself, auditor ගේ audit opinion එක වරදින්න තියෙන probability එක. මේක වෙන්න පුළුවන් aspect element මොනවද කියලා අහුවොත්. එතකොට වෙන්න පුළුවන් financial statement වල තියෙන misstatement තියෙන්න පුළුවන් and auditor ට miss වෙන්න පුළුවන්. ඒ දෙක මත audit opinion එක වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට item දෙකක් relate වෙන්නේ company එක auditee client, right, management, and risk එකේ one element එකක් relate වෙන්නේ කාටද? auditor ට. එතකොට මේක tri party engagement එකක්. management, auditor plus subject matter. එතකොට management එකට relate වෙනවා inherent risk and the control risk, and detection risk relate වෙනවා auditor ට. ඒ දෙකේම එකතු වුණාම තමයි audit risk එක කියලා කියන්නේ. එතකොට audit risk එක කියලා කියන්නේ auditor වැරදි opinion එකක් issue කරන්න තියෙන probability එක. ඒක වෙන්න පුළුවන් auditor ට miss වෙලා තියෙන්න පුළුවන්, auditor ගේ mistake එකක් වෙන්න පුළුවන්, company එකේ තියෙන misstatement වෙන්න පුළුවන්. Right? I hope this is clear. තව අපි ඒ දෙක understand කරගත්තට පස්සේ in detail අපි මේක මොකක්ද කියලා බලන්න යනවා. I hope you are clear about this concept. Audit risk consists with mainly two elements: risk of material misstatement plus detection risk. We can say that inherent risk plus control risk. In other words, risk of material misstatement plus detection risk. Risk of material misstatement mean so that's the probability from the company side, the probability of happening risk of material misstatement because of inherent risk and the control risk. එතකොට අපි දැන් බලන්න ඕනේ inherent risk and the control risk කියන්නේ මොකක්ද කියලා. Inherent risk, that's called default risk. In the without implementing any control, without thinking about the control system, so that these are the inherent risk. Inherent. So the inherently this area is a risky area. මොනවද අපිට එහෙම areas අපිට කියන්න කිව්වොත් අපි කියනවා inbuilt
this is a risky area. අපි කියනවා නිකන් අපිට නිකන් හොරෙක් ආවොත් ගෙදරකට මුලින්ම ගන්නෙ මොනවද? gold වලට focus කරයි, cash වලට focus කරනවා නේද? එතකොට high risk එකක් තියෙන්නේ. inherent risk එකක් තියෙනවා gold වලට. inherent risk එකක් තියෙනවා cash වලට. ඒක අපිට තේරෙනවා නේද? එතකොට inherent risk area එකක් අපි gold cash inherent risk තියෙනවා නම් අපි ඒවා නිකන් table එකේ තියලා තියනවද නැහැ. අපි මොකද කරන්නේ? ඒවා අපි safe එකක දානවා. ඒක අපි bank එකක තියනවා. ඒක අපි cash සාමාන්‍ය use කරන්නේ නැහැ. card තමයි use කරන්නේ. So then if there's an inherent risk, what we have to do? We have to implement control as the management. අපිට inherent risk එකක් තියෙනවා නම් අපි දැන් ඒක කතා කරේ common balance එකක්. අපි company එකේ හිතන්නකො bank එකක gold තියෙනවා. gold කියන්නේ inherent risk area එකක් accession wise. අපි තව company එකක් ගන්න insurance company එකක්. insurance contract liability valuation. insurance contract liability valuation එකට actuarial support එකක් ඕන. කොහොමද insurance contract liability valuation for life insurance, general insurance, life insurance එකක insurance contract liability එක. අද premium එකක් ගත්තොත් අපේ customer claim එකක් එන්න පුළුවන්. customer fully damage වෙන්න පුළුවන්. full death එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ partial death එකක් වෙන්න, partial damage එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ යාට medical එයා hospitalize වෙන්න පුළුවන් වෙන. probability එක අපි calc කරන්න. probability එක calc කරලා අද liability එක books වලට ගන්න ඕන. So then it's a totally complex calculation. If there's a complex calculation, there's an inherent risk to have misstatements. එතකොට complex calculation එක වැරදින්න probability එක වැඩි. වරදින්න probability එක වැඩි නම් it's an inherent risk area. If there's an inherent risk, as a management what they have to do? They have to implement controls. Inherent risk එකක් තියෙනවා නම් management එක control එකක් දාන්න ඕන. Right? So then management එක control එක දානකොටම again there's a risk. එතකොට risk එකක් mitigate කරන්න control එකක් දානකොටම තව risk එකක් generate වෙනවා. What is that risk? So after implementing a control, so then we have 3 steps. What are the 3 steps? Design, implementation and operation. Design, implementation and operation. Once you are arranging a control, again here we have a risk. What is that risk? Whether this control is happening or not. එතකොට ඒ control එක වෙනවද නැද්ද කියන එක වෙයිද නැද්ද කියලා doubt එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකට කියනවා අපි control risk එක කියලා. control එකක් implement කරා හරියට නොවෙන්න තියෙන probability එක. That is called control risk. මේක audit perspective එකෙන්. දැන් අපි නිකන් in general terms නිකන් අපි හිතලා බැලුවොත් අපි මෙහෙම හිතනවා අට inherent risk එකක් තියෙනවා. මොකද inherent risk එක උදේට වැඩිපුර ටිකක් නිින්ද යනවා. එතකොට inherent risk එකක් තියෙනවා. ඔයාට වැඩිපුර ටිකක් නිින්ද යනවා කියන inherent risk එකට ඔයා control එකක් දානවා. මොකද්ද control එක? ඔයාට එක control දාන්න පුළුවන්. අපි basic control එකක් දාමු. අපේ alarm එකක් තියාගන්නවා. alarm එකක් තියාගන්නවා කියන්නේ මේ inherent risk එක mitigate කරන්න ඔයා control එකක් දාලා mitigate කරනවා. හැබැයි control එක දානකොටම alarm එක තියෙනකොටම ඔයාට තව risk එකක් එනවා. මොකද්ද ඒ? alarm එක හරියට වදීද? alarm එක හරියට ඇහෙයිද මට? මම alarm එක off කරලා ආයෙත් නිදාගනීද? එතකොට මොකක්ද ඒ? inherent risk එකක් තිබුණා. ඔයා control එකක් දැම්මා. control එක හරියට operate වෙයිද නැද්ද කියලා risk එකකුත් තියෙනවා. ඒ දෙකේ combination එකකින් තමයි final ඔයා උදේට නැගිටීද කියන achievement එකට එන්න වෙන්නේ. ඒ risk දෙකම mitigate වුණා. එහෙමනම් company එකක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. cash ආරක්ෂිතද? cash කියන්නේ liquid asset එකක්, inherent risk එකක් තියෙනවා. ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා CCTV fix කරලා dual controls keys එක safe එකක් තියෙනවා.
cash limits දාලා more than 500,000 company තියාගන්න බෑ bank කරන්න කියලා control එකක් දානවා. ඒ control එක දැම්මත් එහෙම කරලා නැත්නම් company එක හොර මේ මොන හරි robbery එකක් මේ මොනවාද company එකට attack එකක් එනවා. හොරෙක් එනවා company එකට. හොර ආවට පස්සේ more than 500,000 තියාගන්න එපා කියලා control එකක් දාලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක කළා නැහැ. company එකේ 1 million cash තියෙනවා. එතකොට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? control එකක් තිබිලා control එක හරියට වෙලා නැහැ. එහෙමනම් impact එක වෙන්න පුළුවන් මොනවද? Inherent risk plus the control risk. Right? I think it's clear, right? Okay, so then that is the company side. අපි දැන් company එකේ inherent risk තියෙනවා, management එක controls දාලා තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් risk එකක් create වෙන්න පුළුවන්. That is called risk of material misstatement. Plus auditor කෙනෙක් විදියට auditor ට වැරදි වෙන්න පුළුවන්. auditor sampling කරනකොට අපි දැන් කලින් material level cal කරා. material level cal කරනකොට එයා ගන්න judgment වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එයා කරන selection වැරදි වෙන්න පුළුවන්. එයා ගන්න sample එකේ representative වෙන්න නැති වෙන්න පුළුවන් portfolio එක. sampling gap එක වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එතකොට detection risk එක auditor experience නැහැ. auditor තාම මේ chartered accountant වෙලා practicing අරගෙන ගත්ත ගමන්. so then post qualification experience වැඩි අවුරුදු ගාණක් නැහැ. එහෙමනම් එයාට experience අඩුයි. එයාගේ judgment අඩුයි. එයාගේ detection risk එක වැඩි. එතකොට audit opinion එකක් වරදින්න මේ element තුනම බලපානවා. so what are the three elements? Inherent risk, control risk plus the detection risk. I hope that is clear. So then here we have the definitions derived from the auditing standards. So that clearly mentioned in the 315 SLAUS. So then you can go through that. So then inherent risk, we can identify that as to the account balances as well as transactions and disclosures. So then here we are mentioning, right, before consideration of any related controls, that is called inherent risk. Before we are implementing controls, so the related risky areas, related areas we are supposed to happen the misstatements, that's called inherent risk. So after implementing controls to detect, prevent, correct this inherent risk, there's again risk what? So then there may be a risk to prevent, detect and correct. So then we are implementing controls to face inherent risk, but there may be failures to prevent, detect, correct inherent risk on timely basis. Internal controls වල weakness තියෙන්න පුළුවන්. Because of that there's a control risk. අපි මේ දෙකම තිබිලා මේ risk එක එන්න පුළුවන් auditor කරන procedures, auditor ගේ judgment, auditor ගේ මොනවාද capabilities මත auditor ගේ misstatement detect නොවෙන්න පුළුවන් probability එකක් තියෙනවා. එතකොට ඒ තුනේම addition එකක් තමයි audit risk එක කියලා කියන්නේ. Right? So then that is understandable. මං හිතන්නේ ඒක clear වුණා. ඔයා තව auditing standards study කරන්න. එතකොට ඔයාට තව clear කරගන්න පුළුවන්. Right. අපි දැන් auditor කෙනෙක් විදියට inherent risk එක, control risk එක, detection risk එක මොකක්ද මේ content එක කියන එක identify කරගත්තා. Right? So then next step is how we are going to assess this. එතකොට අපි audit procedure එකක් විදියට, initial planning procedure එකක් විදියට කොහොමද අපි මේ risk එක assess කරන්නේ? risk එක assess කරනකොට අපි එතකොට test step එකක් විදියට කියනවා audit step එකක් විදියට කියනවා අපි combined risk assessment එකක් කරන්න ඕන. combined risk mean combined risk, inherent risk plus control risk. That is called risk assessment for the assessment of risk of material misstatement. We can call that the combined risk assessment. Combined risk assessment.
can call CRA, combined risk assessment. So then we can identify this as a audit step. Combined risk assessment you have to do to the accession level. That is important. So then control risk to individually misstatement before consideration related controls, right? And then account balances, disclosures and transaction. Accession level, right? To accession level we have to evaluate this risk. So that's important. So likewise, I have a kind of an example how we can do that, this accession level risk. So then whether we are, how we are going to evaluate this inherent risk and control risk. අපි example එකක් බැලුවොත් audit එක කොහොමද අපි මේක කරන්නේ කියලා. I have a working here. So then here you can see it's a calculation of risk assessment. Here we have, you can see disclosures, risk management, related party, segmental, significant disclosures. Here we have cash and cash equivalent, and then we have receivable, right? So then we have different balances and disclosures, and then we have related accessions, and for each and every accession we have evaluated what is that, inherent risk and then control risk. This is called combined risk as we discuss, right? So then inherent risk whether is higher or lower, control risk rely not rely, right? So then the combined risk, it says high, minimal, moderate, we have risk levels. According to that risk we are deciding testing threshold, audit scope of the each and every balance, if it is related to a asset or income or liability or expense. Likewise you can decide the testing threshold, what a test කරන procedures වලින් test කරන threshold එක decide වෙන්නේ combined risk assessment එකෙන්. combined risk assessment එකේ consist උනේ මොනවාද? inherent risk එකයි control risk එකයි. inherent risk එකයි control risk එකයි කාගේ පැත්තේවද? management එක පැත්තේ risk එක. එතකොට auditor විදියට management එක පැත්තෙන් එන risk එක අපි assess කරන්න ඕන to what extent, to the accession level, not to the balance level. අපි balance එක දීලා balance එකේ inherent risk එක කීයද control risk එක කීයද නෙමෙයි කියලා නෙමෙයි value එක. value කොහොමද? balance එකේ completeness එකේ inherent risk එක කීයද? දැන් අපි බැලුවොත් example cash and cash equivalent. අපි accession ගත්තොත් inherent risk තියෙන්නේ මොන accession එකටද? existence. ඇයි inherent risk එක තියෙන existence එකද? ඇයි තියෙන්න පුළුවන් valuation එකට cash එකේ. cash එකේ valuation එකේ inherent risk එක lower වෙලා cash එකේ existence එකේ inherent risk එක high උනේ කොහොමද? cash valuation ඔයාට කියනවා cash balance එකක් තියෙනවා රුපියල් ලක්ෂයයි. රුපියල් ලක්ෂ cash balance එකේ value එක කීයද කියලා අහනවා. ඒකේ ලොකු deviation එකක් නැහැ. deviation එක 0. ලක්ෂ balance එක ලක්ෂයයි. valuation එක ගැන ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපිට value එක easily කියන්න පුළුවන්. 5000 cash note එකක value එක 5000, right? හැබැයි cash මේ වගේම asset එකක් තිබුණොත් building එකත් asset එකක්. ඔයා අහනවා building එකේ value එක කීයද කියලා. ඔයාට exact value එකක් කියන්න පුළුවන්ද? biological asset එකක්. Tree this kind of a tea plantation එකක tea plant එකක් තියෙනවා. tea plant එකේ value එක කීයද කියලා හොත් ඔයාට කියන්න පුළුවන්ද? එතන තියෙන high risk එක valuation. හැබැයි cash valuation high, inherent risk එක lower, but existence cash තිබිලා තිබුණොත් ඒක නැති වෙන්න තියෙන probability එක existence එක පිළිබඳ risk එකක් තියෙනවා. because of that inherent risk is higher. So then management should put these controls, whether it's rely on control or not. Based on that we have the combined risk,
combined risk එක base කරගෙන තමයි testing threshold decide වෙන්නේ. අපි මේ testing threshold decide වෙන එක scope එක decide වෙන එක ඒක base කරලා අපි procedures plan කරන එක ඊළඟට කතා කරනවා. So then from here මේක real working එකක්. ඔයා understand කරගන්න ඕන student කෙනෙක් විදියට auditor කෙනෙක් account balances and disclosures වලට accession level එකට inherent risk and control risk කැල් වෙනවා කියන එක. I hope it's clear, right? So then we are moving to the slide deck again. Okay. So then we need to know that how we are going to do this, how we are going to evaluate this combined risk for audit to the accession level. So then here we have a key process that's called walkthrough test. Walkthrough test. Walkthrough test. අපි walkthrough එකක් කරන්න ඕන මේ transaction process එක understand කරගන්න. අපි walkthrough එක කරන්නේ මොන balances වලටද? අපි identify කරගත්ත all the scores significant class of transaction වලට walkthrough test එකක් කරනවා. walkthrough test එකක් කියන්නේ මොකක්ද? අපි control එකක stages තුනක් තියෙනවා කියලා කිව්වා. What is that? Design, implementation and operation. To study the design and implementation, auditor should perform the walkthrough test. To understand the transaction process, critical path of the transaction, that is the word. Critical path of the transaction. So then what are the levels? Initiation, processing, recording and reporting. These 4 stages should be understand. So then as a result of reporting it will appear in the TB that will come to the draft FS. You are supposed to issue a audit opinion on this draft FS, right? So whatever the process, whatever the significant process, you should identify through a walkthrough test. So then basic understanding is each and every SCOTS auditor should perform a walkthrough test to understand the design and implementation effectiveness of the control. Once you are doing that, you have to understand the process flow chart, right? And then you have to document it. You have to document it. So then කොහොමද අපි මේක කරන්නේ? ඔයා මුලින්ම sample එකක් select කරගන්න ඕන. ඔයා හිතන්නකෝ payroll process එකේ ඔයා walk through එකක් කරනවා. ඔයා මොකද කරන්න ඕන? එකේ employee කෙනෙක්ගේ personal file එක, salary incremental letters, pay slip එක, සේරම documents transaction process වල තියෙන සේරම source documents අපි select කරගන්න. select කරගෙන transaction process එක study කරන්න. study කරලා අපි process flow chart එකක් ඇඳ ගන්නවා. process flow chart එකක් ඇඳලා ඒක description එක understand කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි step එකක් විදිහට මොකද කරන්නේ? documentations and control map related process එකේ control summary කරලා map එකක් හදා ගන්න. control mapping එකක්. control mapping එකේ අපේ තියෙන්න පුළුවන් මේ පැත්තට තියෙන්න පුළුවන් මොනවාද risk what could go wrongs කියන එක, අනිත් side එකට තියෙන්න පුළුවන් this not clear. So then let's say අපි risk විදියට ගත්තොත් risk මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන් what could go wrong and controls මෙහෙම තියෙන්න පුළුවන් related controls, right? So then risk 1 2 3 4 control A B C D. To this risk this control, right? To risk number 2 this control, number 4 this control. This control will be applied to this as well. This is type of a control map. I will share that kind of a real control map with you later, right? So this is the understanding. So with the understanding of the walkthrough, you have to do kind of a risk mapping,
risk and control map should be developed, right? So then only you can assess the real risk of material misstatement. You can understand the control risk. Control mapping will help you to understand the control system of the company to the accession level, right? So that we are going back to the slide deck. So then with this control mapping, you have a conclusion that after you are completing this walkthrough test, you have a conclusion what? Conclusion on design and implementation effectiveness of the controls. So then what is the conclusion? Whether it's rely or not rely. Rely or not rely. So that is the conclusion you can arrive. According to this conclusion, what you can do is you can decide your audit approach. You can plan your audit responses, right? Audit responses basically maybe test of controls, substantive procedures are the key main audit procedures, and other than that there may be other general audit procedures and JE testing, right? So then as auditor, basically you are having key main audit procedures, TOC and substantive procedures. So then according to the assessed audit risk to the accession level, you are going to decide this combination of audit procedures or assess කරපු audit risk එක accession level එකට අනුව audit procedures වල combination එක decide කරනවා. ඒ audit procedures වල combination එකට අපි කියනවා මොකක් කියලාද? audit approach එක කියලා. Audit approach, right? That audit approach can be two basically. That may be full substantive approach and control reliant approach. Full substantive approach or control reliant approach. අපි full substantive approach එක කිව්වේ මොකක්ද? control reliance approach එක කිව්වේ මොකක්ද? full substantive approach එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒකේ අපි කරන්නේ full substantive procedures විතරයි. test of control කරන්නේ. control reliant approach එක කියන්නේ මොකක්ද? ඒකදී අපි කරනවා test of control උත් කරනවා, substantive procedures උත් කරනවා. ඒක තමයි අපේ audit approaches දෙක. ඒක අපි decide කරන්නේ combined risk assessment එක කරලා ඉවර වෙලා. right? එතකොට අපි audit planning එකේ key aspect එකක් තමයි මේ audit procedures වල audit procedures design කරලා plan කරන එක. එතකොට audit procedures වල combination එක decide වෙන්නේ audit approach එක අනුව. right? ඒකේ තව පොඩි example එකක් discuss කරොත් අපි කොහොමද walk through test එකට link කරන්න කියන එක I will explain that. So then in a control we have three different stages. What is that? Design, implementation and operation, right? Under walkthrough, so then this will be discussed later as well. So then as a kind of a summary I am giving this. In the walkthrough test we have tested this design and implementation. Or walkthrough එකේදී design and implementation එකයි බැලුවා. ඒකේදී conclusion දෙකක් එන්න පුළුවන්. Rely on control, not rely on control. ඒක මොකක් ගැනද? Design and implementation, right? So then once you are having a control, once management developing a control, we are focusing about design, implementation and operation. So right, through a walkthrough test you did testing for design and implementation of significant class of transactions, right? what ඒ ගැන understanding එකක් තියෙනවා. ඒකේ understanding එක base කරගෙන ඔයාට walkthrough එකෙන් conclusion එකක් එනවා rely on control or not rely on control. මොකක් ගැනද? අපි walkthrough එක Scots එකට කරන් යනකොට
design එක implementation එකට ඔයාට rely වෙන්න පුළුවන්ද not relyද කියලා අපිට conclusion එකක් එනවා. එතකොට not reliant control නම් ඔයාට කියන්න පුළුවන් audit approach එක කෙලින්ම full substantive approach. ඔයා reliant control approach එකට යන්නේ නැහැ. reliant control approach එක කියලා කියන්නේ මොකක්ද? ඔයා operating effectiveness එක check කරනවද කියන එක controls වල. ඔයාගේ operating effectiveness එක control එකේ check කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. මොකද walk through එකෙන්ම decide වෙනවා implementation and design ineffective කියලා. අපි company එකක implementation එකයි system වල design එකයි හරි නැත්තම් අපි operation එක බලන්න යනවද? operation එක කියන්නේ මොකද්ද? operation එක කියන්නේ අවුරුද්ද පුරා වුණාද කියලා කියන එක. design එක fail නම් implementation එක fail නම් අවුරුද්ද පුරා තිබුණද කියලා බලන එක obviously fail, right? So then no need to check the operating effectiveness. So then you can select full substantive approach. or full substantive approach එකම decide කරනවා. මෙතන අපි operating effectiveness එක check කරන්නේ නැහැ. right? ඒක ඔයාගේ judgment එක. ඔයාගේ walk through test result අනුව තමයි කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඔයාගේ walk through test result වල reliant control කියලා conclusion එකක් නම් ආවේ. ඔයාට approach දෙකම use කරන්න පුළුවන්. ඔයාට full substantive approach එකට යන්න පුළුවන්. ඔයාට reliant control approach එකට යන්න පුළුවන්. මොකක්ද මෙන්න මෙතන පොඩ්ඩක් complex. ඇයි ඔයාගේ reliant control design effectiveness එක still you are doing full substantive. Why? What's the reason? That may be kind of a cost effectiveness. So then there are no major many transactions during the period. There may be 1 and 2 transactions, but the transaction may be significant. So then example, එතකොට reliant control හැබැයි ඔයාගේ transaction අඩු ගාණක් තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාට control operating effectiveness එක check කරන්නම අවශ්‍ය නැහැ. ඔයාට decide කරන්න පුළුවන් මම operating effectiveness check කරන්නේ අපි full substantive මේ යනවා. Example, ඔයාගේ gratuity valuation එක අපි once in a year කරන්නේ. once in a year එකපාරයි නම් කරන්නේ. ඔයා reliant control යන්න අවශ්‍යම නැහැ. ඔයාට full substantive check කරන්න පුළුවන්. අපි example එකක් ගන්නවා. loan and borrowings manufacturing company එකක්. අපිට manufacturing company එකේ loan දෙකයි තියෙන්නේ. loan දෙකයි හැබැයි significant account එකක්. මොකද material balance එකක්. loan දෙකයි නම් තියෙන්නේ. So we have offer letter and the loan agreement, and according to the agreement we have interest rate, we have a amortization schedule, right? For the year we have 12 installment into 2 loans, 24 installment. We can straight away check with the bank statement, and before they are issuing this the payment, CFO should be approved. ඒකත් approve කරලා තියෙන්නේ. එතකොට අපිට agreement එකත් එක්ක installment 12ම check කරගන්න පුළුවන් easy transaction number of transaction process එකක් නම් තියෙන්නේ අපිට full substantive කරලා ඉවර කරන්න පුළුවන් ඒක. එහෙමනම් we are approaching to using a full substantive approach because is the cost effective mechanism that based on your audit approach. එහෙම කරන්න බැරි නම් ඔයාගේ ගොඩාක් transaction තියෙනවා නම් you have to select reliant control approach. reliant control approach එක select කරා නම් ඔයා මොකද කරන්නේ? ඔයා company එකේ operating effectiveness of the control කරන්න ඕන. check කරන්න ඕන. එතකොට ඔයාගෙන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා. ඔයාගේ control එකක අනිවාර්යයෙන්ම operating effectiveness එක check කරන්න ඕනද? No, that depends on your audit approach. But design and implementation should be tested for significant for each and every scores. But operating effectiveness is not a must. That based on your audit strategy. So operating effectiveness of the control කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? You are doing TOC. එතකොට TOC define කරන්න කිව්වොත් ඔයා මොනවද කියන්නේ? Test of control define කරන්න කිව්වොත්, පාලන පරීක්ෂාව define කරන්න කිව්වොත්, company එකේ management decide කරලා තියෙන controls වල operating effectiveness එක check කරන එක තමයි TOC කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔයා TOC කරන්න decide කරා නම් TOC result එකත් මේ වගේ walk through result එක වගේම එනවා. මොකද ඒ result එක again
ඔයාගේ control result control ඔයා එතකොට TOC කරන්න යනවා. TOC කරනකොට ඔයා check කරන්නේ මොකක්ද? operating effectiveness of the control. එතකොට operating effectiveness එක check කරාමත් ඔයාට එනවා rely on control the not rely on control the කියලා. එතකොට you are having another conclusion about what now? Now about the operation. එතකොට ඒ operation එක ගැන එන conclusion එක base කරලා මොකක්ද ඊළඟ step එක කරන්න ඕන? You have to reassess the combined risk assessment. Combined risk. ඔයා reassess කරන්න ඕන combined risk එක. ඔයා walk through level එකේදී කරපු initial CRA එක. CRA එක reassess කරනවා. ඔයා කලින් CRA එක කරා IR plus control risk. Control risk එක කලින් දැම්මේ design and implementation. දැන් ඔයා operation conclusion එකත් මෙතෙන්ට adjust කරනවා. Adjust කරලා so then after doing TOC you are supposed to do the substantive procedures. So then for substantive procedures you are getting your scope by using the reassessed combined risk. So that is the basic audit approaches we have to do. So then once we are doing gathering audit evidence, audit execution, you can understand this in detail. But basically in this section you should have a basic understanding about how we are going to decide audit approach based on the walkthrough result and how we are going to assess the CRA after the TOC. And we have two different audit approach, full substantive approach and the rely and control approach. Accordingly, you can understand that we have to decide audit procedure combination. As we discussed, according to the audit approach, it may be only substantive procedures, or it may be test of control plus substantive procedures, right? So then that combination should be decided according to the assessed risk to the accession level. You have to decide each and every audit procedure. So if it is a bank balance, cash balance, or whatever the account balance, PP&E balance, you have to decide your audit procedure. Your audit procedure may be consisted with TOC plus substantive procedure according to your audit approach. Some of the balances you may not doing test of controls because it's not effective. or full substantive තමයි කරන්න වෙන්නේ. or full substantive procedures ම කරනවා නම් ඔයාට ගොඩාක් full substantive procedures කරන්න වෙනවා. එතකොට ඔයා test of controls කරලා නම් කරන්නේ ඔයාට audit substantive procedures වල scope එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියපු logic එක, ඒ කියපු meaning එක ඔයාට ගොඩාක් හොඳට තේරෙනවා audit procedures අපි execute කරන්න ගත්තම. ඒක මම ආයිත් repeat කරනවා. So don't worry about if you are not getting that here. So then you have to know that according to the risk assessment, you have to decide the combination of audit procedures. You have to decide, you have to plan it, right? So that's what you have to learn. So then now we have completed what are the risks, how we are going to decide the audit approach and the procedure combination, right? So then that's about risk assessment, right? So then other than risk assessment, what are the other areas we have to focus at the planning stage as a auditor? So then these are the key areas I wanted to highlight. So then as auditor, you should plan on this actually. So then at the planning stage, after identifying these balances and disclosures, and after identifying these critical balances, after identifying risk, so then you need to decide whether you are going to get expert support to evaluate this conclusion. Expert may be some of the technical area
you may not having adequate knowledge and experience. So then you supposed to get expert knowledge. So then that expert may be auditor's internal expert or auditor's external expert. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ audit firm එකේම ඉන්න expert team එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ valuation team එක වෙන්න පුළුවන්, IT team එක වෙන්න පුළුවන්, tax team එක වෙන්න පුළුවන්. ඔයාගේ team එකේ නැත්තම් audit firm එකේ නැත්තම් ඔයාට එළියෙන් outside expert කෙනෙක් ගන්න වෙන්න පුළුවන්. So then firstly you have to decide that, you have to plan for it, right? ඔයා plan කරනව නම් ඔයා මොනවද බලන්න ඕන? His independence is a very crucial part, and then the capabilities and qualification. ඔයා valuation related එකෙනෙක් ගන්නව නම් එයාට valuation related qualification තියෙනවද? So then එයා actuarial value කෙනෙක්ද? ඔයා insurance contract liability and value කරන්න එයාට qualification තියෙනවද? So then එයා tax මොනවද clearance එකක්, tax opinion එකක් ගන්නව නම් එයා tax related expert කෙනෙක්ද? Qualification is a must. And other than that, other aspect is the independence. You have to evaluate so that you are, before you are accepting your external audit engagement, you evaluate your independence, right? Or accept කරන්න කලින් independence බලෝ. ඒ වගේම support එක ගන්න කලින් expert ගේ independence බලන්න ඕන. As example, audit එකක් කරනවා, ගොඩක් valuation තියෙනවා. It's a hotel company, right? ගොඩක් competent නැහැ valuation වලට auditor විදියට. ඔයාගේ audit firm එකෙත් valuation department එකක් නැහැ. Now we are going to get a support from external valuer, right? External valuer appoint කරන කෙනා ඒකේ director කෙනෙක්ගේ relation කෙනෙක්. So then there's no independence, right? So then whatever the balance is giving to the company, so that he may say that it's exactly correct. So then our objective may not be achieved. එතකොට independent expert කෙනෙක් appoint කරගන්න එක ගොඩාක් important, right? And other than that, after appointing an expert, critical thing is, as auditor you can't deviate from your responsibility. ඔයාගේ audit opinion එකේදී ඔයාට කියන්න බෑ මේ area එක බැලුවේ expert කෙනෙක් මම responsible නෑ කියලා. You have to take the responsibility, and you can reduce your detection risk, right? You can reduce your detection risk. Detection risk can be reduced. Detection risk can be reduced by using expert, but you can't deviate from your responsibility, right? ඔයා expert දෙන understanding එක ඔයා තේරුම් ගන්න ඕන. ඒ expert ගේ validity එක, independence, එයාගේ competence එක ඔයා evaluate කරන්න ඕන. එයාගේ result එක හරියට disclose කරන්න ඕන financial statement වල. That's your responsibility as auditor, right? So that's the basic concept of using expert. So then here we have SLAUS 620. You can refer that. ඒකේ ගොඩාක් details තියෙනවා. එතකොට ඔයාට ඒ standard එක කියවන්න start කරන්න පුළුවන්, right? So then moving forward, here we are discussing about internal auditor support, whether we are going to get internal auditor support or not. For that we have 6.1 node standard. You can refer that as well. ඒකදී අපි බලන්නේ internal auditor කියන්නේ කවුද? Internal auditor කියන්නේ company එකේ third level of defense. Third level of defense mean in organization we have control per se, first level of defense, second level of defense, third level of defense. Risk mitigate කරන්න first level එක කවුද? operation එක, finance එක. ඒකේ තියෙනවා control set එකක්. Then second level of defense, what is that? Risk, compliance, IT security. So those are second level of defense. Actuaries. So then third level of defense is the internal auditors. Internal auditors' responsibility to ensure the control framework, whether it's design, implement, operate effectively. So then the implementation and operation is the responsibility of the management. So then they are looking at this control framework and identifying inefficiencies and rectifying that through the recommendation. So that's about internal audit scope. So then if you are having a internal audit team in that particular organization, you are supposed to do the audit. What we can do, we can get internal auditors reports for our audit purpose. මොකටද අපි use කරන්නේ audit purpose එකට? අපේ risk assessment එකට වෙන්න පුළුවන්, අපේ audit procedure decide කරන්න වෙන්න පුළුවන්, execution stage එකේදී වෙන්න පුළුවන්,
understand the business කරනකොට වෙන්න පුළුවන් audit reports use කරන්න පුළුවන් internal auditor ගේ. internal auditor ගේ reports use කරන්න කලින් අපි මොකක්ද බලන්න ඕන? whether internal auditor is independent or not. whether we are using that reports. අපි internal auditor කෙලින්ම CFO ට නම් report කරන්නේ. CEO ට නම් report කරන්නේ. He is not independent. Internal auditor should report to the audit committee and board of directors. If it is so, we can use. අපි internal auditor කොච්චර competent ද? internal audit එකේ chartered qualified කට්ටිය ඉන්නවද? valuers ලා ඉන්නවද? IT expert ලා ඉන්නවද? එයාගේ qualification කොහොමද කියන capacity එකත් බලන්න ඕනේ. එයාගේ objective එක බලන්න ඕනේ. එයාගේ audit plan එක බලන්න ඕනේ. ඒක බලලා එයා adequate procedures කරන්න පුළුවන්ද කියන evaluation එකෙන් අපිට decide කරන්න පුළුවන් internal auditors ගේ වැඩ අපි audit process එකට use කරනවද කියන එක. As I said for expert අපිට auditor ගේ internal auditor ගේ වැඩ use කරත් we can't deviate from our responsibility. We can't refer through the audit opinion. අපිට audit procedures වල documentation වලට internal auditor ගේ document refer කරන්න පුළුවන් documentation purpose, but we can't deviate from our responsibility. අපිට external auditor විදියට මේක internal auditor බලලා තියෙන්නේ කියලා responsibility එකෙන් deviate වෙන්න බෑ. ඒක critically emphasize කරගන්න ඕන point එකක්. So then that's about internal auditor's support. So then you can read through the content, you can further go through this auditing standard 610. So then that's another aspect we need to consider, right? So then other than that, I want to highlight that if you are planning a kind of a initial audit engagement එකක් plan කරනවා නම් ඔයා මොනවද කලින් audit එකකට වඩා plan කරන්න ඕන කියන එක important දේ තමයි ඔයා independence evaluate කරනවද independent process එක කොහොමද client accept කරන process එක කොහොමද independent කියලා බලන process එක ඔයා in depth කරන්න ඕන client accept කරන්න කලින්. Other than that, definitely you are the second auditor. Second auditor means previous audit was done by the separate auditor. So then what we have to do? So then you have to get a consent communication from the predecessor auditor. So then previous auditor. Predecessor auditor means previous auditor. Previous auditor, former auditor. You have to get the consent from the former auditor. So then whether we can deliver a professional service, whether this auditee client is that doing a legal business, are there any influence to our profession, or are we comfortable to give a audit opinion? Is there any serious misstatement in the organization? So then basically we need to get a consent from predecessor auditor to conduct to initiate the audit. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම අපි comply වෙන්න ඕන requirement එකක්. ඒක තමයි අපි මේ කියන්නේ අපි audit profession එකේ we are not going to do advertisement. අපි මේ auditor ට වඩා මේ auditor හොඳයි කියලා කොයි වෙලාවකවත් කියන්නේ නැහැ. එතකොට මොකද කියන්නේ අපි professional ethics code of ethics වලට adhere වෙලා තමයි තියෙන්නේ professional behavior. එතකොට අපි මේ audit එක accept කරනවා නම් කලින් auditor ට communicate කරලා ඒ profession එකට respect කරලා තමයි අපි ඒක accept කරන්නේ. So that's a must. අපි normally කියනවා LOE date වෙන්න ඕන predecessor auditor ගේ letter එකේ date එකට පස්සේ. ඒ කියන්නේ මොකද අපි LOE එකකට මෙයාත් එක්ක contract එකට එන්න ඕන කලින් auditor clearance එක දුන්නම කියලා understanding එක තියෙන්න ඕන. So that's this kind of a guidelines. So definitely help to maintain this professionalism in this auditing field, assurance field. Api hituwa then I'm not telling that other professions are not the professional and then they are maintaining this code of conduct. Api hitamuko wena profession එකක අපි doctor කෙනෙක් නැත්නම් අපි හිතමුකෝ teacher කෙනෙක්ගෙන් ඔයා learn කරනවා
ලර්න් කළා ඔයා ටීචර් උගන්වන ස්ටයිල් එක හරි නැත්නම් ඔයා මොකද කරන්නේ වෙන ටීචර් කෙනෙක් ගාවට යනවා. එතකොට අනිත් ටීචර් කියනවාද අර ටීචර්ගෙන් ලෙටර් එකක් ගේන්න කියලා නෑ. එහෙම කියන්නේ නෑ. ඒක එහෙම ප්‍රැක්ටිස් එකක් නෑ. එහෙම රික්වයර්මන්ට් එකකුත් නෑ. හැබැයි here we have a standard requirement. Auditing standard clearly says if you are accepting a audit engagement, if it is a audit engagement which are audited by a previous auditor, you have to get the consent. Or consent එක අරන් තමයි audit එක start කරන්න ඕන. So then at the planning stage you should focus on this aspect as well. Or planning stage එකේදී if it is an initial audit මේක focus කරන්න ඕන area එකක්. Other than that if you are adding something let's say C opening balance verification. අපි opening balance verification එක audit execution එකේදී කතා කරනවා. හැබැයි if it is an initial audit opening balance verification එක ගැනත් ඔයා focus කරන්න ඕන area එකක් කියලා highlight කරගන්න ඕන. So then we are discussing about opening balance verification once we are doing our audit execution. Keep in mind that, right? So then we can go forward. So then other than that I have highlighted here what are the critical balances we have to plan. So then it consisted with related party transaction, and then related party transaction is a high risk area you have to focus and you have to plan separately. We have to follow SLAUS 550 auditing standard, and the process should be in line with LKS 24. So then LKS 24 clearly guide the related party recognition, measurement and disclosure. So then management should comply with that. So then planning phase you have to focus that aspect as well. In the execution stage we can discuss the audit procedures in detail, as well as about this going concern assessment. So then you know that once you are finalizing, once management finalizing financials, they are based on going concern assessment. So the going concern assumption, right? So then as auditor, before you are starting your audit verification of balances, you need to ensure that whether they are having this going concern or not. Can they depend on going concern assumption or not? So the going concern assumption එක එයා base කරලා නම් audit financial හදලා තියෙන්නේ. ඔයා audit එක plan කරන්න, balances වල procedure decide කරන්න කලින් going concern assumption එකේ basis එක verify කරලා ඉන්න ඕන. Basically ඒ company එකට going concern තියෙනවද නැද්ද? Going concern තියෙන්න නොතිබෙන්න indication තියෙනවද? Serious loss of capital තියෙනවද? company එක දිගටම loss ද? company එකේ market එකෙන් කෙලිම expire වෙලාද? ඒ company එක මොනවද? ඒ කියන්නේ legal reason එකක් නිසා මේ අවුරුදු ඉඳලා company එක කරන්න බෑ. So then if it is so, it's there serious going concern issue. එතකොට අපිට going concern issue එකක් තියෙනවා නම් ඔයාගේ balance sheet එකේ format එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. මොකද ඔයාගේ non current asset තියෙන්න බෑ. non current liabilities තියෙන්න බෑ. You have to basically do your financials on break up basis. So then for that you have to ensure the going concern assumption which was used by the management, and accordingly you have to plan your audit procedures. So if there's a limitation, that will be addressed in the audit conclusion stage, that will be discussed, right? So once you are doing your audit procedures, once you are executing, we'll consider what are the procedures you are doing. Request is you have to plan first about going concern assumption. Another thing is, so then other than this, I have not mentioned here, if you are having estimates, example provision calculation and biological asset valuation, insurance contract liability valuation, gratuity valuation, PPE valuation, investment property valuation. If there's an estimate, you have to plan that procedures upfront, right? You have to recognize the scope and related audit procedures and the risk level of the related estimate. That's very important, because estimate is an area management can play around. Management එකට පොඩි assumption එකක් change කරලා estimate එක වෙනස් කරලා P&L එකේ profitability change කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා area එකත් focus කරන්න ඕන, audit plan කරන්න ඕන. අපිට audit execution කතා කරද්දී, audit procedures කතා කරද්දී related procedures accession කතා කරන්න පුළුවන් estimate wise. ඒකත් planning stage එකේදී
identify කරලා focus කරන්න ඕන area එකක්. I have not mentioned here, but it's another key area you have to focus. So then basically I have covered all the areas related to audit, planning and risk assessment, right? So then we started audit from planning in preliminary engagement activities in the evaluation of this client and the engagement. අපි independence තියනවද බලලා client accept කරා, engagement එක accept කරා. So then we came to a kind of a letter of engagement, and then we fixed our audit team and we went to the field work, and then what we did was we did understand the business, and there may be a recurring audit or new audit, and then we understood the entity level controls and fraud aspects, and then we calculated maturity levels. According to the maturity levels and other factors, we identified significant account and significant disclosures plus significant class of transaction. For each and every significant class of transaction, we performed a walkthrough test. According to the walkthrough test result, we decided the audit approach. So whether reliant control or not reliant control. According to the audit approach, we decided the audit procedure combination. So then our risk assessment was developed to the accession level. So then that accession level risk assessment will be used for our audit approach. The audit approach එක decide කරේ අපේ combined risk assessment එක. Combined risk assessment එකේදී අපි accession level එකටම අපි risk එක assess කරා. එතකොට අපේ audit procedures combination එක audit procedures කොහොමද decide වෙන්නේ කියන එක අපේ risk එක අනුව අපි decide කරා. එතකොට audit approach එක අනුව audit එක plan කරලා audit procedures decide කරලා ඉවරුනාම අපි audit planning complete වුණා කියලා කියනවා. ඒත් එක්කම අපි initial audit එකක නම් focus කරන්න ඕනේ මොනවද? audit expert කෙනෙක් use කරනවද? internal auditor support එක ගන්නවද? කොහොමද අපි going concern evaluation එක plan කරගන්නේ? ඒත් එක්කම අපි estimate වලට කොහොමද plan කරන්න කියන එකත් focus කරලා අපි planning activities වලදී audit procedures plan කරන්න ඕන. ඒ plan කරපු ඒ සේරම step වල summary එකක් අපි summary එකක් අපේ documentation එකට add කරන්න ඕන. ඒකට අපි කියනවා audit plan කියලා. මේක තමයි අපි ඉගෙන ගත්තේ කලින් slide එකකත් මේ content එකම තිබුණා. audit plan එක කියලා ගත්තේ the summary of all the planning and risk assessment activities. So then that's called audit planning document, audit planning memorandum. එතකොට මේ audit planning memorandum එක base කරලා තමයි අපි audit procedures කරගෙන යන්නේ. audit procedures කරගෙන යන්නේ. එතකොට audit procedures execute කරනකොට අපේ guideline එක තමයි audit plan එක. audit plan එක base කරලා අපි audit procedures කරන විදිය audit execution chapters අපි plan කරලා තියෙනවා තව 3ක්. ඒ තුනේදී අපි කතා කරන්න expect කරනවා. So then we'll meet up with that 3 lectures. So then you can cover all those procedures for each and every significant account and significant disclosure. Right.